Good morning. Good morning, ma'am. So let us continue. Eigenvalues and eigenvectors. Now we are going to solve next example. Just tell me about characteristic equation. How we are going to define that characteristic equation? Before characteristic equation, define characteristic matrix by using A, lambda, and I. What is A? Matrix of coefficients. Yes, matrix A. Here lambda we are taking as a scalar and I identity matrix with same order. Okay. Now characteristic matrix we A are taking minus it as A minus lambda I. Now if we are taking determinant of A minus lambda I, this equation is called as characteristic polynomial. Okay. And whenever we are taking A minus lambda I, determinant of A minus lambda I equal to 0, this is called as a characteristic equation. Now, when we are getting the roots of this characteristic equation like lambda 1, lambda 2 and so on, then these roots are called as latent roots or proper values or characteristic roots, or it is also known as eigenvalues. Okay, by using these eigenvalues, we can find out eigenvectors. Isn't it? Now, while we are solving the examples related to eigenvectors, at that time we are taking the form of that equation or form of that matrix like A minus lambda I, x is equal to 0. Here this x is called as a column vector. Okay, and it is also called as the matrix of unknowns. Generally we are knowing it as a matrix of unknowns. Okay, so after this we are going to solve next example. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix. Here 2 by 2 matrix has been given. So let us write the characteristic matrix. Just write first A is equal to, we have 5, 4, 1, 2. Okay. Then we are taking that characteristic matrix as A minus lambda I, which is equal to 5 minus lambda, 4, 1, 2 minus lambda. Okay. Now tell me that equation. Determinant of A minus lambda I is equal to 5 minus lambda into 2 minus lambda, 5 minus lambda into 2 minus lambda minus 4, which is equal to, multiply these two, 5 minus lambda into 2 minus lambda, 5 into 2, 10, minus lambda into minus lambda. First 5 minus 5 lambda, then minus 2 lambda plus lambda square minus 4, which is equal to lambda square minus 7 lambda, 10 minus 4 plus 6. Okay. Now we are equating this determinant A minus lambda I is equal to 0. That means lambda square minus 7 lambda plus 6 is equal to 0. Now tell me that roots of this equation. It is so easy because we have taken that 2 by 2 matrix. Lambda square minus 7 lambda plus 6 is equal to. Find out the factors of 6, 6 and 1.
middle term, that is -7, so it is -6 -1. So we can take that lambda -1, lambda -6 is equal to 0. Therefore, we are getting the values of lambda that are 1 and 6. Now, 1 and 6, these are eigenvalues. These are called as eigenvalues or proper values or latent roots or characteristic roots of that matrix. Now, by using lambda is equal to 1, we are finding out eigenvectors. So lambda is equal to 1, we are keeping in this matrix form. Okay. So A minus lambda I. So first here 5u minus 1, 4, 1, 2 minus 1. And here x we are taking unknowns that are x1, x2. Actually, these are the components because x we have taken that column vector. So here it is 0. Okay. So 4, 4, 1, 1. x1, x2 equal to 0. Applying row transformation, r1 divided by 4, it gives 1, 1, 1, 1. x1, x2 is equal to 0. Now tell me next transformation or next operation. Row operation. R2 minus R1. R2 minus R1. So here 1, 1, 0, 0. x1, x2 is equal to 0. What is the rank of that matrix A? 1. 1. Yes, rank is equal to 1. Number of unknowns that are 2. So R is less than n. If R is less than n, what to do? Parameter. We are using n minus r parameter. Okay, so we have to use. आता हे इक्वेशन घेतला आपण. तर इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला? x1 plus x2 is equal to 0. So put x2 is equal to t. Then x1 will be minus t. And if you are keeping a proper value of t as 1, or you can consider any one value for this t. So t is equal to 1. Then we are getting first eigenvector, that is x1 as -1 and 1. Similarly, you can put lambda is equal to 6 and you will get x2. If you are keeping that, या ठिकाणी x1 काय मिळाला म्हणजे फर्स्ट आयगन वेक्टर काय मिळाला विथ लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 दॅट इज -1 1. आता त्याच्यानंतर आपण लॅम्बडा इज इक्वल टू 6 साठी सेम प्रोसिजरने व्हॅल्यू काढू शकतो. मग त्यावेळेस इथे आपल्याला सेकंड आयगन वेक्टर मिळेल तो x2 असेल. ठीक आहे, हे समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next example. Let us start to solve this. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix A, which is equal to 3 1 4 0 2 6 0 0 5. Now tell me the steps how to solve this. मॅडम तुम्ही स्क्रीन शेअर केली का? Is it visible to all? Yes, मॅडम. चलो वन बाय वन सांगा आता. Characteristic equation घ्यायचं. पहिल्यांदा कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स लिहा. हा मॅट्रिक्स ए आहे, तो कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स लिहून टाकायचा आधी, which is equal to
3 minus lambda 1 4 0 2 minus lambda 6 0 0 5 minus lambda. ठीक आहे. नाउ आफ्टर दिस आता या ठिकाणी 3/3 चा मॅट्रिक्स आहे हा. मग 3/3 च्या मॅट्रिक्स साठी आपण कोणता रूल अप्लाय करतोय? Expansion rule. Yes, very good. So by expansion rule, lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a equal to 0. 0. Now tell me about s1. S1 is equal to, Addition of diagonal elements. yes, addition of leading diagonal elements that are 3 plus 2 Plus 5. plus 5, which is equal to 10. 10. हाँ, चलो. Next, S2. What about S2? Minor of a11 plus minor of a22 plus minor of a33. Yes. आता इथे सांगा, हा मॅट्रिक्स आहे आपला मायनर ऑफ 3 2 6 0 2 6 0 5 plus minor of 2 3 4 0 5 3 4 0 5 0 5. Then next minor of 5 3 1 0 2 0 2. 1 0 0. 2. Calculate it. 10 minus 0 plus 15 minus 0 plus 6 minus 0, which is equal to 10 plus 15 plus 6 is equal to, 31 31 it is 31. Determinant. Determinant of A is equal to, determinant सांगा आता. 3 Into 3 10 minus 0 minus 1 हाँ 0 minus 0 ना yes. इथं बघा हे दोन मल्टिप्लाय होणार. नेक्स्ट प्लस 4 into 0 ना अगेन इट इज 0. 0 minus Yes. 30. 3 into 10 30. So determinant of A is equal to 30. Is it correct now? yes. Yes, ma'am. Then consider these all values for this expansion rule. Lambda cube minus, what is the S1? 10. 10 lambda square plus 31 lambda minus 30 is equal to 0. ठीक आहे. आता याचे फॅक्टर्स फाइंड आउट करायचे आहेत आपल्याला. माझा सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड यूज करतोय. फर्स्ट फॅक्टर कसा फाइंड आउट करणार? आयदर लॅम्बडा प्लस मायनस 1, लॅम्बडा प्लस मायनस 2, लॅम्बडा प्लस मायनस 3. Go for it. By using lambda is equal to 1, then lambda is equal to minus 1, lambda is equal to 2, lambda is equal to minus 2, lambda equal to 3, lambda equal to minus 3. ह्याच्या मधले प्रत्येक व्हॅल्यू पुट करायचे आणि इक्वल टू 0 होतं का ते चेक करायचं. सॅटिस्फाय होतं का इक्वेशन? सांगा चला.
लॅमडा इज इक्वल टू 2. लॅमडा इज इक्वल टू 2 पुट केलं तर येते तिथं. इक्वेशन सॅटिस्फाय होते हे. येस मॅम. ठीक आहे, चेक करूयात आपण. लॅमडाची व्हॅल्यू जर 2 पुट केली आपण तर 2 इट्स क्यूब 8 मायनस 10 इंटू 4 प्लस 31 इंटू 2 मायनस 30 इज इक्वल टू किती येतं चेक करूयात आपण इथं आता. हा -40 आणि -30 -70. ओके, 31 इंटू 2 62. 62. 62 plus 8 70. plus 70 means here the first factor is कोणता फॅक्टर असेल तर फर्स्ट मग ज्यावेळेस आपण लॅमडा इज इक्वल टू 2 घेतलेला आहे म्हणजे लॅमडा मायनस 2. फर्स्ट फॅक्टर इज लॅमडा मायनस 2. आता नेक्स्ट जो फॅक्टर आहे या इक्वेशनचा तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय यूज करायचं आहे इथं सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. First factor is lambda minus 2. Therefore, lambda is equal to 2. Coefficients काय आहेत आपल्या इथं 1 minus 10 31 minus 30 2 1 as it is 1 into 2 2 minus 8 into 2 minus 16 31 minus 16 15 into 2 30 plus 30 minus 30 0. So by using this we will get the next factor that is lambda square minus 8 lambda plus 15 is equal to 0. Okay, आता या ठिकाणी हे दोन्ही इक्वेशन्स लिहूयात आपण. So first factor that is lambda minus 2 and second factor is lambda square minus 8 lambda plus 15 is equal to 0. ठीक है. हाँ, आता लॅमडा स्क्वेअर मायनस 8 लॅमडा प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन कन्सिडर करा आणि याचे फॅक्टर्स फाइंड आउट करा. -5 -3 -3 -5. 15 चे फॅक्टर्स इथे मिडल टर्म आहे -8 -3 -5. So here we are getting the factors of that given polynomial lambda minus 2 lambda minus 3 and lambda minus 5 is equal to 0. So that we are getting lambda is equal to 2, 3 and 5 are the eigenvalues. Now for largest eigenvalues, what is the largest eigenvalue in this? 5 5. Just to find out eigenvector for this largest eigenvalue that is 5. So for lambda is equal to 5. Tell me that matrix. Characteristic matrix सांगा आता lambda is equal to 5 साठी. -2 1 4 Direct सांगताय का तुम्ही? yes ma'am. Yes, Ah. ma'am. 3 minus 5 1 4 0 2 minus 5 6 0 0 5 minus 5. हा सांगा इथं 3 minus 5
1, 1 4 1 4 4. हाँ, second row 0 0 minus 2 5, minus 5 6 6, 6. हाँ, next 0 0 0 0 5 minus 5 5. minus 5. Okay. 5 minus 5. आता या ठिकाणी मॅट्रिक्स कॉलम वेक्टर घेतोय अननोन विथ अननोन x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. हा नेक्स्ट सांगा. -2 1 4 -2 1 4 0 minus 3 minus 6 3 6 0 0 0 0 0. then unknowns are x1 x2 x3 equal to 0. ठीक है. Now if we are performing operation on second row, it will be R2 divided by -3 or divided by 3 only. So -2 1 4 0 1 2 0 0 0. याच्यानंतर आपल्याला कोणतेही ट्रान्सफॉर्मेशन करता येणार नाहीये. पण तिथं -2 येत आहे ना. इक्वल टू 0. चलो नेक्स्ट अभी रैंक ऑफ ए 2, 2 number of unknowns 3 3. obviously n minus r is there, so n minus r असेल तर एक पॅरामीटर यूज करतोय आपण. आधी इक्वेशन्स लिहा. rewrite that equations. -2x1 plus x2 plus 4x3 is equal to 0. This is the first equation. Then by second row it will be x2 minus 2x3 is equal to 0. And as we have n minus r parameter, means 3 minus 2 parameters equal to 1. So put x3 is equal to v. Therefore, if this value we are keeping in the second equation, x2 is equal to काय मिळेल. -2 हा मायनस आहे ऑलरेडी. हा मायनस शिफ्ट केला इकडं तर हा प्लस होणार. सो इट विल बी 2v. देन व्हॉट अबाउट x1? x1 काय असेल सांगा. x3 v आहे, x2 2v आहे. हे दोन्ही व्हॅल्यूज फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट करा. पुट इन 1. सो x1 विल बी -3 -3 by 2. हा x1 is equal to असं येत नसेल तर अगोदर इक्वेशन मध्ये लिहायचं. -2x1 plus 2v plus 4v is equal to 0. 2 plus 4 6. Okay, so -2x1 is equal to -6v. Minus minus will get cancelled, so x1 is equal to 3v 3v. Now you can consider a proper value for v. You may consider any one value, either 1 2 3 4, whatever you want. I am taking that 1. So v is equal to 1, x3 is equal to 1, x2 is equal to 2, and x1 is equal to 3. So
for lambda is equal to 5, for lambda is equal to 5, we are getting that vector x1, it is 3, 2, 1. या एक्झाम्पल मध्ये आपण लार्जेस्ट आयगन व्हॅल्यू साठी फाइंड आउट केलेलं आहे. समटाइम्स इट विल आस्क फॉर स्मॉलेस्ट आयगन व्हॅल्यूज, समटाइम्स इट विल बी फॉर निगेटिव्ह आयगन व्हॅल्यू. ओके, कोणत्या पण तिन्ही आयगन व्हॅल्यूची गरज नाही आपल्याला, कोणत्या तरी एका आयगन व्हॅल्यू साठी तुम्हाला आयगन वेक्टर फाइंड आउट करा असं विचारलं जातं. हे समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काही डिफिकल्टी आहे याच्यामध्ये? No, ma'am. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन आपण सॉल्व करूयात. Same example is there. Find eigenvalues of matrix A. Hence, find eigenvector corresponding to largest eigenvalues. So, matrix A is given is equal to 6 minus 2, 2, minus 2, 3, minus 1, 2, minus 1, 3. चला सॉल्व करा आता. पहिल्यांदा कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स कन्सिडर करतोय आपण. A मायनस लॅम्बडा I, ओके. देन बाय एक्सपान्शन रूल आता या ठिकाणी आपण लिहूयात तो मॅट्रिक्स 6 मायनस लॅम्बडा मायनस 2, 2, मायनस 2, 3, minus 1, 2, minus 1, 3 minus lambda equal to 0. आता याचा डिटरमिनंट घेऊयात. 6 minus lambda minus 2, 2, minus 2, 3 minus lambda minus 1, 2 minus 1, 3 minus lambda equal to 0. हा डिटरमिनंट मी 0 दाखवलाय. So this is characteristic equation. Okay. Now by expansion rule, lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A is equal to 0. So S1 is equal to 6 plus 3 plus 3. 6 plus 3 plus 3. 12. S2 is equal to 3 minus 1, minus 1, 3, minor of 6. Okay. Plus minor of 3, 6, 2, 2, 3. And minor of again 3. 6 minus 2,
minus 2, minus 2 3. 3 Calculate it. 9 plus 1 plus 18 minus 4 plus 18 plus 4, which is equal to 10 plus 14 plus 22. 24 plus 22 किती होतात? 46. 47 9 minus 1 येते ना. It is minus minus plus. हा इथं minus येणार ना. The last determinant. So it is 9 minus 1 and here 18 minus 4. टोटल सांगा काय येते आता? 36. 36 36. Determinant of A? Hmm. 6 into 8 plus 2 into minus 4 plus 2 into minus 4. चेक करा, व्हॅल्यूज चेक करा. Check out that determinant of A is equal to yes ma'am 30 it is 32. Therefore, lambda cube minus S1 काय आपला इथं 12 lambda square plus 36 lambda minus 32 is equal to 0. पहिला फॅक्टर सांगा आता याचा. lambda is equal to 2 इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 साठी. yes ma'am चलो लॅम्बडा इज इक्वल टू 2. 8 minus 48 plus 36 into 2. 72 72 minus 32. 80. 80 minus 80. 0. ठीक है? Then we can say that lambda minus 2 is the first factor. Now
कोएफिशियंट सांगितले आता 1 minus 12 36 minus 32 हा -10. 16 ना 36 minus 20 it is 16 into 2 30. 32. आणि plus 32 minus 32 0. 0. okay lambda minus 2 second factor lambda square minus 10 lambda plus 16 is equal to 0 आता हा जो सेकंड फॅक्टर आहे म्हणजे या मेन पॉलिनॉमियलचा जो सेकंड फॅक्टर आहे परत त्याचे फॅक्टर्स फाइंड आउट करू शकतोय आपण काय असतील ते लॅम्बडा मायनस 2 16 आहे आणि मिडल टर्म आहे -10 -8 -2. yes correct lambda minus 2 and lambda minus 8 is equal to 0 so we are getting that lambda is equal to 2 2 and 8 now we are finding the eigenvector for largest eigenvalue म्हणजे lambda is equal to 8 put करा so for lambda is equal to 8 a minus lambda I x is equal to 0 आता हे सॉल्व करा आणि मला आन्सर सांगा पुढचं मी काही सांगणार नाहीये तुम्हाला मॅट्रिक्स दिलेला आहे इथं 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 मग कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स घेतला आपण a minus lambda I या ठिकाणी लॅम्बडाची व्हॅल्यू 8 पुट करायची आणि एक्झाम्पल सॉल्व करायचंय 6 minus 8 -2 पहिला रो काय आपला 6 minus 8 -2 plus 2 सेकंड रो -2 3 minus 8 -2 3 minus 8 -5 -1 then last row 2 minus 1 3 minus 8 2 minus 1 3 minus 8 again it is -5 and then taking x1 x2 x3 is equal to 0 apply only row transformation and tell me that answer चलो वेक्टर सांगा आयगन वेक्टर काय येईल everyone should solve this मी इथे सॉल्व करते तुम्ही सॉल्व करा आणि मला आन्सर सांगा
कुणी सॉल्व्ह केलं? Yes, ma'am. सांगा. Six डायरेक्ट one आयगन वेक्टर सांगा मला. वेक्टर सांगा तिथं. 2 minus 1 1. 2 40 minus 1 1. 40 is equal to 1. Okay. 2 minus 1 1. ती तुम्ही 1 कन्सिडर केलंय ना? Yes, ma'am. ओके. आता या ठिकाणी मी इक्वेशन्स लिहिते. x1 x2 minus x3 is equal to 0. Then second equation x2 plus x3 is equal to 0. As rank is 2, number of unknowns are 3. So considering x3 is equal to t. So x2 is equal to minus t and x1 is equal to minus t minus t minus 2t. म्हणजे या ठिकाणी 2t आला. म्हणजे या ठिकाणी तुमचा आयगन वेक्टर जो आहे x1 तो येईल 2t minus t t. And for suitable value of t is equal to 1. So here the eigenvector will be 2 minus 1 1. Check out the answer. प्रत्येकाचा आन्सर करेक्ट आहे का चेक करा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. साक्षी, तृप्ती, आन्सर करेक्ट आहे का? प्रियंका, Yes, ma'am. प्रसाद, Yes, ma'am. श्रुती, Yes, ma'am. कार्तिक, कार्तिक कांबळे, वरुणराज पाटोळे. $37 and $56. रोल नंबर 37 56. जागेवर आहात का तुम्ही? If you are not responding, I will remove you. कार्तिक कांबळे, वरुणराज पाटोळे. चलो. जोशी, महेश जोशी, लेक्चर अटेंड करून माझ्यावर उपकार करत नाहीये तुम्ही. तुमची अटेंडन्स मॅन्डेटरी नाहीये. टाइमपास करण्यासाठी तुम्ही क्लास अटेंड करू नका. कार्तिक कांबळे, मॅम चॅट बॉक्स मध्ये कोणीतरी दिलंय अटेंडन्स. माझा आवाज येत नाहीये. महेश जोशी, येस मॅम. येस नो काहीतरी म्हणा की तिथं. नाही मॅडम, मी कम्प्युटरवर जॉईन होतो त्याच्यानं. हा तुमचा अटेंडन्स द्या आता इथं. रोल नंबर 1 Present, ma'am. 2 Present, ma'am. 3 Present, ma'am. 4. आरती, आरती चौगुले, 5 Present, ma'am. 6 7. Present, ma'am. Okay. 8 9 Present, madam. 10 11 12
Yes, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, Atharva, 16, Present, ma'am. 17, Prasad Gaikwad. 15 present, ma'am. Roll number 17, Prasad. Prasad Gaikwad. Eighteen, Present. 19, Yes, ma'am. Yes, ma'am. roll number 19, Yes, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, Bhavna, 23, roll number 23, 24, 25, 26, 27, Present, ma'am. 28, 29, Present, ma'am. 30, Yes, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Yes, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, Yes, ma'am. 35, Present. 36, Present, ma'am. 37, 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, Yes, ma'am. 41, 42, 43, Present, ma'am. 44, Present. 45, Present, ma'am. 46, Yes, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, 52, 53, Present, ma'am. 54, 55, Yes, ma'am. 56, Present. roll number 56, Present, ma'am. 57, 57, 58, Present, ma'am. 59, 60, 61, 62. Yes, madam. Okay. Yes, ma'am. थोडेसे इन्स्ट्रक्शन द्यायचे मला इथं. I am going to end this meeting here only. Thank you all of you. Have a good day.